preliminaries of establishment of standard cost system. The following 4 points are usually considered for setting up a standard cost system in a business. First, we are setting up cost centers. So setting up cost centers are departments that are responsible for cost and income. Diba, setting up cost center, kay i-track niya ang expense. Tapos, i-compare din niya sa ila budget kung ba ang ila gusto ko nun sa ila budget na kwarta. Amen sa setting up cost center. Kaya para ang isa ka manager, ma-manage niya ang ila kwarta kung ang ila i-gusto sa yung na materials kung makakasya ba. Next, we have the classification of accounts. The classification of accounts ay help organize information systematic making financial statement. Ibari nga sa classification of accounts, ibari mo siya i-systematic sa i-cluster ito siya para dahil siya ma-identify diba sa direct materials. So, sa direct materials 1 to 19 ano siya para dahil ito siya ma-analyze o ma-subdan sa financial statement at iba sa direct labor 20 to 19 ano sa classification of account. Next we have the types of standard. Sa types of standard ay duha current standard and basic standard. The second reporter will continue to discuss the type of standard, and that's all for my part, and thank you for listening. So, good morning everyone. I'm Dave Antonietti Malina, the second reporter. So, foreign standard. Pati ako niyo guys. Oh, mate. Oo. Ayaw pre. Current standard. So, current standard is murag concept of today's or present level of work hours. Included siya time allowance. Depende sa situation ng trabaho. So, example, 3 hours of machine work hours over 5 hours of machine work hours. So, ang current standard niyo nga is 3 hours of machine work hours. So, another example, kibali magtukod ka, building. So, 1,000 hours ang ihatag sa imo yon na bahay, building para mahuman. Pero yatapos daan nimo siya ng 800 hours. So, ang current standard nimo nga na is 100 hours. Tapos, ideal standard. Sa current standard, we have 3 na kuan sa current standard. Ideal standard, expected or practical standard, o normal standard. So, sa ideal standard, the optimum level of performance attainable in ideal or perfect condition of operating activities. The level of performance under ideal standard would be achieved through the best possible combination of factors. The most favorable prices for material and labor, in other words, maximum output at minimum cost. So, like, as example, kung magpili ka ng gamit, di ba, mas prefer mo, ganun, syempre, yun, mas leak o no, or quality. So, amo yan na is ideal standard in terms of material. So, kung sa trabaho, yun, hiring needs, so, di ba, mas ideal mo yung mga, bali mag-hire ka, di ba, mas ideal mo yung mga applicant na ugihan, di ba? Yun, on time, ano yan ang ideal standard mo. So, next is expected or practical standard. So, ang expected practical or standard is yung nag-base siya sa expected or operating performance ng employee. So, example, ang work niya is mag-teach. So, expected nga mag-teach dagit siya. Wala na ilaing trabaho, dili na siya mo bantay sa gate or etc. The normal standard.
No, kung ano kung ma'am, pero i-proceed ko na lang sa basic standard kay waya ko po sa normal standard. So sa basic standard, fixed level of work hours siya or activities. So example, working hours of employees, 8 hours. Yung 8 hours of work, mao na siya ang basic standard kay mao man na siya ang iya fixed minimum of work hours. Kibali, yung sa, di ba, sa maestra, ang one gid nila, murag 8 hours gid mo. Kibali 6 to 7 to 5 p.m. ba? Amo yan siyang standard 8 hours standard na hours, minimum work hours. Next is setting the standard. So setting the standard, we have the first standards for material. So ang standard for material ay amo ini ang mga materials na kinahanglan sa paghimo ng product o dapat i-consider na importante o related sa inyo production para ma-avoid ang failure. Next is material quantities. So material quantities refer to the amount of raw materials and components or substances needed for a particular task, project or manufacturing process. It means kung unsang mga uno yato mga material na kinahanglan sa project. And next is standard of labor. So it means kung yun sa nila pag-perform ang ila task as a laborer, especially sa time to produce a production. Next is material prices. So material prices, so simple ra kung pila ang inyo nagastos sa paghimo ng product is need para sa inyong negosyo para dili malugi. Kay kung dili mo i-determine ng mga imo na gastos, may chance na malugi ang inyo negosyo. Next is paliho. Di pa standard hour. So sa standard hour, ang standard hour of course kung unsa ang oras na visit sa paghimo ng product ng ila company. So example, furniture company, nag-set sila ng time na kailangan 10 hours. Makahimo sila ng isa ka set na table furniture. So ang 10 hours, amo yun ang standard hour. So sa sitting overhead is, na ba yung standard? Sa sitting overhead, first variable overhead, amin yung mga gasto na pwede ma-change depende sa iyo product or servisyo na himo. Example, electric bill. Second is fixed overhead. Amin ang constant or dili na mabago although dako hila agi sa paghimo ng product. So example is kanang rent sa inyo opisina o sweldo ng trabahante. Next slide. Pinasol. Ma'am Pilasol. Pilasol. Tama. Distinguish. Standard cost versus historical cost. So standard cost plan for future cost like budgeting sa paghimo ng product or services, while sa historical cost is ang ila record sa past nila na transaction. Example, a restaurant estimated that the standard cost to prepare a burger including ingredients and labor is
$5. Then the found out sa ila record from the history cost to make burger was $5.50. Makita nila ang difference. Next is standard cost versus estimate cost. Standard cost, expected cost for normal operation. Estimated cost, guys, cost for future project. Example, a construction company sets a standard cost for building a house, including expected cost for labor, materials, and overhead, says $200. So before starting a project, the same construction company provides an initial estimated cost of $220,000 based on preliminary assessment and potential changes in material prices. So that is standard cost versus budgetary cost. Standard cost plus planned cost for specific activities. Budgetary cost overall financial plan for the entire organization. Example, a car manufacturer established a standard cost for producing a specific car model, covering expected expenses for parts, labor, and factors overhead. So the car manufacturer creates an annual budget outlining the overall financial plan for the company, including various costs such as marketing, research, and development, in addition to stand production cost. The last is cost center versus profit center. So cost spend money doesn't make revenue. Profit center spend money and makes revenue. Example, the maintenance department in a company is a cost center since it incurs expenses for repairs and upkeep but doesn't directly generate revenue. The sales department is a profit center as it incurs cost, salaries, marketing expenses, but also directly contributes to revenue generation through sales. That's all for my assigned topic. Thank you. Next slide na ay Angelica. Salamat. So, good morning everyone. I am the next reporter. So, my topic is all about the analysis of variance. So, when we say variances, it means that the difference between an actual result of the expected result. And then sa analysis of variance, mao ni siya ang kanang isa ka technique used na para ma-identify o ma-analyze ang differences between sa planned o sa actual result. So, it compares the predicted cost of sa actual outcome. So, analysis of variance can help the companies manage project, productions, or operational expenses by monitoring planned versus actual cost. So, importance of variance. So, ang importance ng variances it can help makatabang ini siya sa ka-business para ma-improve ang ila budgeting o para ma-identify ang ila mga variance dita between sa actual o mga expected nila na result sa ila business. Tas makatabang sad ni siya sab to assess the price o quantity ng materials, ng labor o mga overhead cost. So, there are three features of variance, which is ang first is ang in terms of money. Ang in terms of money kay all the variances are calculated and expressed in terms of money. And then
The second one is the standard item. So, ang standard item kay mao na siya is the minuend should always be the standard item and the subtrahend is the actual figure. So, ang minuend, ang pasabot ana kay kan siya, is a number from which the subtrahend is to be subtracted. So, ang minuend dito, like for example, kanang 5 minus 3. Ang minuend, mao ng 5. Kibali, first number siya. Tas ang subtrahend, mao tong 3. Kibali, ang ikaduha. So, ang minuend, mao ng standard item. Walang subtrahend, mao na siya ang actual figure. So, ang standard item is the benchmark or the measure against which the actual figure is compared. So, if ang actual figure or ang subtrahend is greater than the standard item, so it means nga ang performance ng isa ka company has been costlier or ang variance ng company is unfavorable. So, third is the budgeted figure or the minuend. So, the budgeted figure is the minuend because it is the starting point for calculating the variance. So, in case of the fixed overhead budget variance, the budgeted fixed overhead is ang amount ng fixed overhead nga expected nga magamit based sa normal production level. While ang actual overhead is ang amount ng fixed overhead nga nagamit na gyud. Kaya ang ining budgeted fixed overhead is kanang expected pamanggod nila na magamit, while ang actual is more ang total kay balo or ang result sa ilang nagamit na sayaw na item. Tapos next na Amy. Next na Artila so. Salamat. So next is the types of variance or variances. So first is the on the basis of control. So on the basis of control, variance may be classified as controllable variance and uncontrollable variance. So ang controllable variance kay mao ni siya ang a term used to describe the difference between sa actual cost incurred or for a particular expense or item and the budgeted cost for the item. So, this considered to be within the control of managers or mga employees sa isa ka organization. While ang uncontrollable variance is opposite ng controllable variance. Kaya ang uncontrollable variance kay paan siya kanang also known as the external variance. Bali, it refers to the variance that cannot be controlled or influenced sa isa ka organization or manager. Kibali mo arise ra ni siya kung naay mahitabo nga natural disaster, mga changes government policies o mga fluctuations sa global economy. And then the second one is the on the basis of profitability. So with regard to the profitability or effect, variance may be classified into two. So, one is the favorable variances o ang unfavorable variances. Kung ang favorable variances kay it is known as the positive variances. So, kung ang actual cost is lower siya sa standard cost, mao nang gitawag nga favorable variance. Ibali mao ni siya ang it is always good and it is indicator of business efficiency. Wala ang unfavorable variance is kabaliktaran gyapon siya ng favorable kay negative variance siya kay kung ang actual cost is more than or mas dako kaysa sa standard cost, na siya ang unfavorable. So ga-indicate siya ng inefficiency and needs sa sa organization. And then ang third is the on the basis of elements of cost. So these are the basic components that make up the total cost of producing a good or services. So they can be broadly classified into three categories, which is the material cost variance, the labor cost variance, o overhead cost variance. Tapos itakol din ni later sa next reporting.
And then the last is the total cost variance. So, ang total cost variance means the difference between sa amount or cost ay the amount or cost you budget sa isa ka specific nga project or activity o ang actual cost or amount nga imo na spend or imo na gamit para ma-complete ang project or activity sa isa ka organization. That's all. Thank you. So as you can see, good day everyone. My name is Angelica Filasol. So as you can see, this is the total cost variances kung ano yung isosolve natin, which is the material cost. Dito sa material cost, which is the material price variance, then material usage variance, and under the material usage variance, there is the material mix variance and the material yield variance. Then here in the cost variances, we have the labor rate variance and the labor efficiency variance. And under the labor efficiency variance, there is a labor mix variance, labor time variance or the hour, and the labor yield variance. Then on the overhead cost variances, we have the variable overhead cost variance and the fixed overhead cost variance. Then under the variable overhead cost variance is this BV and the efficiency variances. So diretso na kita. Actually guys, you can see can you see the formula? This formula is nakuha na mo sa module. Though kuan siya medyo libog siya, pero ang ginagamit namo na ganing formula for the illustration is ang concertua. If na niyo nakita niyo dito sa G classroom, yaon nga to nga kami gagamit. So we will go mag-sample kami kung unhon pag-solve ang variance. Gamit ka, dito ako dana mga dahon. Ano gamit sa'yo? Ayaw pa ba? Ano gamit? Oo. Kung tumapagitang sa litron, ay daan. Pagkasan, puputas. Itang sarik. Ngayon, dito mo na nagsaka. Dili mo na yan. Piskuhi na siya. Nato siya, di humula na ng tubig. Arbitrary tanong. Gamot sa yan siya. Kaya kung idiretso mo, may buhi. Okay everyone, this is the formula that we are using. Sa materials variances, we have the actual price multiplied by the actual quantity purchased. Then i-compare siya dito sa standard price multiplied by the actual quantity. So ito yung material price variance. Then for the material quantity variance is the standard price multiplied by the actual quantity. I-compare siya dito sa standard price multiplied by the standard quantity. Dito naman sa labor, para naman mahanap natin yung labor rate variance, we have the actual rate multiplied by the actual hour or time comparing to the standard rate multiplied by the actual hour or time. Dito naman sa labor efficiency variance is the standard rate multiplied by the actual hour, then standard rate multiplied by the standard hour. I-compare siya dito para malaman natin if it's favorable or non-favorable.
Then dito naman sa overhead, we have a overhead 4-way, variable and fixed, the 3-way, 2-way, and the 1-way. Dito sa overhead 4-way, in the variable, we had the actual variable overhead, then the variable overhead rate multiplied by the actual quantity, then the variable overhead rate multiplied by the standard quantity. Dito naman sa fixed, we have the actual factory overhead, then the budgeted factory overhead, then the standard factory overhead. Dito naman sa 3-way, we have the actual factory overhead plus actual factory overhead. So, guys, yung formula na nasa PPT namin is same na lang yung result, pero may negative yun. Dito naman is using the formula of Sir Chua is walang negative na pinapakita dito. Pero makikita pa rin natin if it is unfavorable or non-favorable. So we have a sample problem here. Jimin Company has the following standard for 1 unit of product. So this data is for the standard. Ito yung magiging standard natin. So for direct materials daw, we have 80 pounds multiplied by $6. Direct labor 3 hours multiplied by $16 per hour. Then we have the variable overhead, which is the 1 point machine hour multiplied by $50 per hour, and the fixed overhead 1.5, same sa variable, but multiplied by the $30 per hour. So the predetermined overhead rates were developed using a practical capacity of 6,000 units per year. So 6,000 units per year, so let's just say 6,000 multiplied by 12 because 500. So the production is assumed to occur evenly throughout the year. Then during the month, the company produced 525 units. Actual data for May are as follows. So ito na yung actual data natin. Kung dito sa taas is the standard, dito naman sa ibaba is the actual. So yung nagamit natin for the materials is 43,020 pounds multiplied by $5.92. Then sa total labor cost naman natin, we have $24,955 for 1,550 hours. For variable overhead, we have the $43,750 for 800 machine hour. Then we have the fixed overhead, the $22,800 for 800 machine per hour. So we have to prepare a variance analysis report. So ito yon. First, we have the material variance. So, unahin natin pag solved yung material variance. Diba? We have the material, ito yung, unahin muna natin yung material price variance. So, we have the AP multiplied by actual quantity. So, yung AP natin is 5.92. Saan ba nakuha yung AP? Balik tayo dito. Diba dito sa actual data natin, yung actual price sa ating materials is the 5.92. Dito natin nakuha sa actual natin na data. Then, for the actual quantity, dun din natin makikita sa problem, which is the 43,220 pounds. So, AP multiply by actual quantity or the AQ equals to 254,678.40. Di pa natin makuha yung material price variance. So, first, another naman is yung standard
price. Saan ba natin nakuha yung standard price? Dito sa standard data. Dito sa itaas, which is the $6. Ito yon, $6. Then, imumultiply mo naman siya sa AQ lang, sa actual quantity. So, multiply equals by 258,120 dollar. So, ima-minus mo siya dito. Di muna tayo kukumpute dito. Dito muna tayo. Next naman is yung SP or the standard price. Alam na natin yung standard price. Ito yung $6. Then, susunod naman is the standard quantity. Paano ba natin kukunin yung standard quantity? Diba, babalik tayo sa problem. Diba, may na-produce na 525 units. Tapos, i-divide, ay multiply mo siya dun sa standard materials mo, which is the pounds, the 80 pounds. So, 525 units na na-produce, multiply by 80, which is yung standard mo, equals to 42,000 pounds. So, yung SP, multiply by SQ, equals 252. So, para mahanap natin, di ba yung AP times AQ and SP times AQ is the price, material price variance. So, this one, we will subtract it. So, 254,675.40 minus 258,120 equals to 3,441.60. So, yung pag-subtract natin, ibig sabihin, yung result for our variance analysis is the result is unfavorable siya kasi mas malaki yung dito sa ibaba kaysa sa sa itaas. Kasi yung it is favorable. It is favorable. So, yung 3,441.60 is favorable siya. Kasi, yung price natin, ang kino-compare natin, yung price, which is the actual price and the standard price. Diba yung actual price natin is 5.92. Then, yung sa standard price natin is $6. So, ibig sabihin, the actual price is smaller than the standard price. So favorable siya yung material price variance natin. So, dito naman tayo sa material quantity variance. So, 258,120 minus 252,000 equals 6,120. Diba, we are going to compare the quantity since we're talking about material quantity variance. So, mas malaki yung actual variance natin kasi it is 43,020 pounds while sa standard natin is 42 pounds lang. So, our material quantity variance is unfavorable. So, ito yon. Nakikita nyo naman, right? So, our next is the labor variances. Diba sa labor variances, we have the labor rate variance. Ito yon. The labor rate variance. Then, the labor efficiency variance. So, first, kukunin natin yung actual rate. So, paano ba kukunin yung actual rate? Balik muna tayo sa problem.
So, yung actual rate natin, kasi yung actual rate, ito yung wages na ibibigay, ito yung hours, kung magkano yung hours ng isang laborer. So, para mahanap natin yung rate, we have to divide the actual total labor cost. Diba dito sa problem, we have the $24,955. Then, i-divide natin siya sa 1,550 hours. So, i-divide natin siya. Then, it will result as $16.10. So, yung actual rate natin is 16.10. Then, imumultiply siya sa actual hours. So, yung actual hours natin, 'di ba, sa labor is 1,550. So, equals to 24,955. Dito naman tayo sa standard rate. Yung standard rate natin is 16. Tapos, yung actual hours natin is 1,550 multiply equals to $24,800. Then, dito naman sa standard rate, 16 yung standard rate. Then, yung standard hours natin, paano ba kukunin? Yung 525 na na-produce natin, i-multiply mo siya sa 3 hours ng standard hour ng company nyo, which is the 3 hours. Nasa problem yan, makikita. So, 525 multiplied by 3 equals to 1,575 hours. So, 16, which is the standard rate, multiplied by standard hour, which is the 1,575, equals to $25,200. So, makikita natin dito, so mag-minus na tayo. We're going to minus 24,955 minus 24,800 equals to 155. So, ano ba yung labor rate variance natin? So, labor rate variance, dito tayo mag-compare yung rate niya. Sino bang mas malaki? Mas malaki yung actual rate niya. Pero yung standard rate niya is 16. 16 yung standard rate ng company. So, ibig sabihin, yung nangyayari dito is unfavorable yung labor rate variance niya. Pero, dapat, hindi natin masasabi na unfavor siya kasi, itong rate kasi, ito yung mga wages ng mga employee. So, hindi natin masasabi na unfavorable. Pero kung kung dito lang natin ibabase, yung mga calculation lang is unfavorable talaga siya. Pero as a manager, don't think na it is unfavorable kasi mas maganda yung malaki yung sahod ng mga employee mo. Mas maiinganyo sila if they have a bigger wages. So, next is we're going to compare dito is the labor efficiency variance. So, 24,800 minus 25,200 equals to 400. So, is it unfavorable or favorable? So, dito natin i-compare natin yung actual hour and standard hour. So, dito sa actual hour, we have 1,550, while the standard hour is 575. Ibig sabihin, this is favorable kasi mas madaling nagawa yung sa actual hour kasi 1,550 lang, and the standard hour is 1,575. So, eto nakikita natin na
it is favorable and unfavorable. Calling the attention of Arsenal. Is Arsenal here? Ikaw na mag-report. Okay, good morning everyone. I am Marie Grace Arsenal and I am going to report about the overhead variances. First, naman ito naman siya gano'n nga upat ka methods sa pagkuha ng overhead variances. First, we have the four-way overhead variances, which is divided into two para makuha na to ang ato variances, ang variable of ang fixed. Now, unahon na to ang fixed. Para makuha na to ang ato sa fixed, sa variable to. Para makuha na to ang naging variable overhead spending rate o ang variable efficiency rate, amo si makuha nga di sa ato kuan sa nga di sa variable na to nakuhaon sa four-way overhead ang variances. So first, unahon na to pagkuhaan is ang actual variable overhead at sa makita nga sa problem sa ato actual data ya nga siya kabutang na variable overhead incurred, which is 43,750. And then next is kuhaon sa nato ang variable overhead rate na $50 per hour. Standard ini siyang standard variable overhead rate. Makita nga ito sa ato standard data, nakabutang dito sa variable overhead na $50 per hour. So, may ata ibutangan. And then, multiply na ito siya sa actual quantity. Balik kita nga ito sa actual data. Siya nga ito siya nga ito sa ato. Makita natin ito sa variable overhead incurred. Siya nga ito ang 800 machine hours. And then, next isab is kuhaon na ito ang variable overhead rate. Same na siya. So, ito na una na $50 per hour. O i-multiply na ito siya sa standard quantity. Now, para kuhaan na ito ang standard quantity, pareho sabihin mo kaina ito sa materials, pagkuha ng standard na kuan is nga lang kita sa ato variable mag output. So, may naproduce man ang company ng 525 units at yan to i-multiply sa ato variable overhead na hours, which is 1.5 machine hours. Tapos ang product niya 787.60. And then, ato ikuhaon ang mga products nila tanan sa actual variable overhead. May ato 43,715, and then sa variable overhead rate times actual quantity na asay for 40,000. Tapos sa variable overhead rate times standard quantity na asay 39,375. Now, para makuha na to ang variable overhead spending rate, ato i-compare ang kaning actual variable overhead sa ato variable overhead rate times actual quantity. Ato siya i-minus 43,750 minus 40,000 na atay 3,750 na variable overhead spending rate. Now, sa judgment kani kung favorable ba or unfavorable, ato tan-awon na ang ato actual variable overhead 43,750, which is much higher siya sa ato 40,000 na din sa ang product ng ato variable overhead rate times actual quantity. So, unfavorable siya. Kaya mas dako ang ato actual na variable overhead. What na ay ito ang subject na lagi yun siya. Pakibalik na yung subject ka slide kalibog. Okay, thank you. Next, para
sa makuha nato ang ato variable overhead efficiency rate is ato i-compare ang ating variable overhead rate times actual quantity sa variable overhead rate times standard quantity. So kung ato makita, ang malahi din sa iya is ang quantity have the actual o ang standard. Pareho sila variable overhead rate sa duha ka equation, pero ang naglahi na lang sa iya is ang actual quantity o ang standard quantity. So ato i-minus in 14,000 na product sa ato variable overhead rate times actual quantity o sa 39,375 na we have 625 na variable overhead efficiency rate. So for the judgment kung favorable ba siya or unfavorable, ato tanawon na sa ato actual quantity, which is 800 machine hours, is much higher siya kaysa sa ato standard, isat na standard quantity na 787.60 machine hours. So, may sobra siya ang ato actual quantity. So, that means na unfavorable siya. Next slide, please. For the fixed isab na sa four-way overhead variances, first, ang ato ko ini is actual actual fixed overhead, budgeted fixed overhead, o ang standard fixed overhead. Amo na sila ang ato mga kuan na di sila, mga tao-tao lang pa. Then, ang ato actual factory overhead na 22,800, I mean actual fixed, magbibigay ako sa akin. Actual fixed overhead na 22,800, makita natin ini siya sa ato a problem sa actual data nato na sa pinaka-lower ang katong fixed overhead incurred na 22,800. Now, for the budgeted fixed overhead, para makuha natin ang budgeted fixed overhead is, di ba, sa, ano pa tawag yun? Per year, dapat makaproduce sila ng 6,000 units. So, 6,000 units per year, i-divide natin sa 12 months, so in a year na may 12 months. Tapos, nakuhaan siya ng $22,500. And then, i-multiply natin yun siya sa 1.5 machine hours. Nakita natin yun siya sa ato standard data sa fixed overhead. Kaya din na din hubutang 1.5 machine hours. Then, i-multiply na sa nato siya sa $30 per hour. So, naghihapon siya na sa fixed overhead. And then, ato kuhaan ang products nila tanan sa ato actual factory overhead. We have 22,800 for the budgeted fixed overhead, 22,500. And the standard fixed overhead is so actual fixed overhead o ang budgeted fixed overhead. Minus na 22,800 minus 22,500, we have $300 fixed overhead spending variance. Na nga sa unfavorable siya. As you can see, ang ato actual na fixed overhead is 22,800. Mas dako gihapon siya kaysa sa budget nato na 22,500. That's why unfavorable siya. Para sa fixed overhead volume variance, para makuha nato yung case, ang ato na sa i-compare is ang budgeted fixed overhead o ang standard fixed overhead. Now, ang ato fixed overhead volume variance is 1,125. Dahil man siya na favorable, kaya kung tanaw nato, nag-budget kita ng 22,500. And then, ang ato standard na fixed overhead, nag-set kita na
23,625. So, ang ato budget na 22,500 is mas baba siya kaysa sa ato standard. So, favorable siya. Next slide, please. So, tapos na kita sa ato four-way. Now, matulungan kita sa three-way overhead variances. Dili sa three-way overhead variances, actually, ang three-way, two-way, o one-way, pare-pareho dagay siya. May mga kuan lamang nagipang tanggal, pero kung ato i-compare siya, dali siya, so connected na bali siya ang three-way, ang two-way, o ang one-way. Naunahan na ito pag-discuss ang sa three-way. Na sa three-way, ato i-add ang ato i-add ang actual variable overhead na $43,750. Yan ini siya sa ato problem nato sa actual data nato sa makikisap nato sa kuan nato sa four-way. Ang ato actual variable overhead is 43,750. I-add nato siya sa ato actual fixed overhead na 22,800. So, may sum na $66,550. Next is, ato i-multiply ang actual quantity sa ato variable overhead rate, tapos i-plus na to sa budgeted fixed overhead. So, ang inyong actual quantity, ato ini makita sa ato problem nato sa ato actual data. In 800 machine hours, ato makita nga ito na yay ato 800 machine hours na actual quantity, and then ato variable overhead rate na $50 per hour. Yan hindi nga ito sa standard variable overhead rate. And then, ang ato budgeted fixed overhead is nakuha naman ito ganiha na $22,500. So, maiya ha, ang answer na is $62,500. Now, for the standard quantity, another equation is standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. Para makuha na ito ang standard quantity, pero sa tagihin mo kaina is i-multiply na ito ang 525 units times 1.5 machine hours na ito. Tapos i-multiply na ito siya sa variable overhead rate na ito na $50 per hour. And then i-add na ito siya sa budgeted fixed overhead na ito na $22,500. Now, more result is $61,875. Tapos kami sa pinakalas na standard quantity times variable overhead rate plus standard quantity times fixed overhead rate. Ang standard quantity, iba na sa kita unahin pagkuha, di ba? Yung 525 units na na-produce times 1.5 machine hours, tapos i-multiply na ito siya sa ato variable overhead rate na $50 per hour. And then, i-add na ito siya sa ato standard quantity. So, hapon, 525 units times 1.5 machine hours. Tapos, i-multiply na ito siya sa fixed overhead rate na ito na $30 per hour. Ang ganito, fixed overhead rate na ito, makita na ito siya nga di sa ato standard data. Kaya nga di sa fixed overhead, yakabot nga din na $30 per hour. And the result is into $63,000. So, ang ato makuha ini sa three-way overhead variances is ang spending variance, efficiency variance, o ang volume variance. Now, para makuha na to ang spending variance, ato i-compare ang actual variable overhead plus actual fixed overhead
sa actual quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. Naatay 4,050 spending variance. Now, akong ato tan-awon, mas dako ang ato 66,500 kesa sa 62,500. That is why unfavorable siya. Kaya ato actual na 66,500, ang ato sa budget is 62,500. Tapos may abot kita, how come na may abot kita ng 66,550 na sa ato actual na sa actual na process na to. So, meron to na unfavorable siya. Tapos, sa pag-concept ng efficiency variance is ang ato na sa i-compare is ang actual quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead o standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. Now, sa ato efficiency variance, we have $625 na efficiency variance. Pero still unfavorable siya because, di ba makita nato ang kalahian, wait lang. Ang kalahian niya isa, sa fund, ang ato 62,500 na budget na to is mas dako siya kesa sa din 61,875. Na kung tanaw na to nga di sa actual quantity o sa standard quantity nga di sa left side ng ato screen, ang ato actual 1 times 50, 40,000. Tapos, ang ato actual, mas dako sa good ang yadin ato mas dako ang ato sa actual kasa sa ato standard. Naman, unfavorable gihapon siya. Next is, kuhaon na to ang volume variance. Ang ato isang penalty is ang standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead of unstandard quantity plus standard quantity times fixed overhead rate. So, na volume variance nato na 1,125 and favorable sila because ang ngadi sa kuan ini sa ang tawag ini ang result sa ato standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead na 61,875 is mas lower sila kaysa sa ngadi sa standard nato na 63,000. Naman, favorable sila. So, nga kita sa two-way overhead variance. Next slide. Thank you. Nabi sa two-way, kung mapansin mo kaina sa freeway, ang natanggal pareho rin sila tanan, di ba? Ang natanggal ka lamang, tuloy na kan sila bilhin, kaya natanggal sa budgeton, ang standard, ang actual quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. So, ang bilindakan is ang actual variable overhead plus actual fixed overhead, then ang standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead, standard quantity times variable overhead rate plus standard quantity times fixed overhead rate. So, ang mura kanyaon ang nabiling nga din sa two-way overhead variances. Now, una na to pa sa actual, okay na kayo sa actual variable overhead plus actual
fixed overhead rate, given na sa daan, nakuha naman natin na daan gabi ha. Nga dito tayo sa standard kuan, amo dito gihapon sa standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. We have 525 units times 1.5 machine hours times $50 per hour plus total budgeted fixed overhead na $22,500 na mag-result siya sa 61,875. And then, sa ato standard quantity times variable overhead rate plus standard quantity times factory fixed overhead rate, ang madagihapon siya sa ato kuan sa ina na mo result siya sa 63,000. Now, para makuha nato ang budget variance nato, is ato i-compare ang sa actual variable overhead plus actual factory fixed overhead, sa ato standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead. So, yung 66,550, i-compare natin sa $61,875. So, nakakay $4,675 na budgeted, budget variance. So, kung ato makita, 66,550 is mas dako siya kaysa sa ato budgeted na 61,875. So, meaning unfavorable siya. Unfavorable ang ato budget variance. Next is, para makuha na to ang mahibawan na to ang ato volume variance, ang ato na sa compare is ang standard quantity times variable overhead rate plus budgeted fixed overhead o ang standard quantity times variable overhead rate plus standard quantity times fixed overhead rate. Kaning 61,875 i-compare na to sa i-compare natin sa 63,000 na ato answer. So, naatay 1,125 na volume variance. So, kung ato tan-awon, ang ato 61,875 is mas baba siya kaysa sa 63,000 na ato standard. So, ang judgment ini is favorable ang ato volume variance. So, mas baba siya ang ato budget ni 61,875 kaysa sa reset nato na standard na 63,000. So, amayan siya ang sa two-way overhead variance. Now, let's move forward to the one-way overhead variance. Ang sa one-way overhead variance, amayan siya ang pinaka-swerte direkta na siya gikan sa actual o sa standard. So, ang nawala na sa siya, duha na ang nawala katong naa sa itong duha ka ko ano ang sa center. Dito na siya sa actual variable overhead rate plus actual factory overhead rate. Actual fixed overhead rate. Nilok sa direksyon naman sa standard quantity times variable overhead rate plus standard quantity times fixed overhead rate. So, tapos naman natin na nakuha ang actual variable overhead rate na 43,750 plus natin sa actual fixed overhead rate na to na $22,800. And then for the standard quantity na 525 units times 1.5 machine hours, sinultiply na to sa ato variable overhead rate na $50 per hour. Kasi i-plus natin sa ato standard quantity na 525 units times 1.5 machine hours. Tapos i-multiply na sila ito sa fixed overhead rate natin na $30 per hour. We have $63,000. So, amo na siya ang total overhead variance. Nga di sa one-way overhead, diretso na siya sa total overhead variance. So, para sa ato makuan is ang actual nato, ato tan-awon na ang actual nato is 66,550.
Tapos ang ato standard is $63,000. So ato makita na ang ato actual is mas dako sa ato giset na standard. So unfavorable siya. Unfavorable ang ato 3,550 na total overhead variance. So ang mo dito ang sa one-way overhead variance. Alas 12 na siya. Good day guys. Kuan alas 12 na, so stop na kita.